kwa viongozi ndio ambao mnaipatia kipaumbele. Mimi kama mwananchi ningependa kusema kwamba maisha kurudi chini ndio ipatiwe kipaumbele na vile ambavyo nchi itapelekwa, lakini sio kwamba ati watu watengenezewe vitu ambazo hazistahili kama kuongezwa kwa miaka. Naam, shukrani. Nizungumze na mwingine. Bwana Benson, sijui wewe utasema nini? Shadrack amesema yeye haungi mkono kuweza kuongezwa kwa mhula ama miaka ya mhula wa yule ambaye ni Rais William ama marais. Wewe utasema nini kuhusiana na hili? Kwanza ningesema ya kwamba kama hiyo muhula ya miaka 7 ni moja na mtu anaenda nyumbani, iko sawa. Kama ni miaka 7, kwa sababu mtu atakaa 7 years anaenda nyumbani. Lakini kusikue ni 7 years plus another 7 years. Hiyo ni miaka mingi sana, kwa sababu wale ambao walitengeneza katiba yetu walikuwa wamejipanga ya kwamba walikuwa najua kwa miaka 5 kuna ile miradi ambayo mtu angeweza kufanya. Baada ya miaka ingine 5 labda tukienda zaidi utaweza kumalizia. Kwa hivyo hili swala yoyote ya kujaribu kubadilisha katiba ama kwenda kusema tuongeze, mimi kama mwananchi wa hapa napinga kabisa. Ningependa hiyo iwe ni miaka 5 ili mtu akiingia katika ile ofisi anajua katika ule muda ambaye amepatiwa anafanya kazi yake, anamaliza kwa wakati unaofaa na anaondoka. Kwa sababu hatuwezi kuwa marais wa kuishi na wa maisha ambao wataendelea kuwa madikteta, na ndio unaona nchi zingine haziendelee kwa sababu wale watu hawana new ideas na hawezi badilika katika maisha yao. Wengine wanahisi kana kwamba anaturudisha kwenye katiba ya kale. Unahisi vipi? Huyu anataka kuturudisha katika masuala pale ambapo hatukukuwa na term limits katika Kenya hii, na rais alikuwa akiingia mpaka siku ile atakufa, na ndio unaona mwingine alienda miaka 24, mwingine 15, wengine wanaenda mpaka unakuta saa zingine rais angetaka mpaka akufie kwa kiti. Sisi kama wakaja tungependa mambo kama, tungependa wewe rais ukiingia ili ujue uko na muda wa fulani, fanya kazi yako, maliza uende. Mambo ya kukuja kusema Ticheralgea anasema watu waongeze, hiyo ni tunakataa, na tunasema huo ni ufedhuli na ubepuli na ni tabia ambayo sisi wa Kenya tungekubaliana. Unahisi kana kwamba ni swala ambalo linafaa kupatiwa kipaumbele? Unahisi pia serikali inapatia masuala ambayo hayafai kipaumbele na kuacha yale ambayo yanafaa nyuma? Hata mimi nashangaa sana, kwa sababu hii serikali gani inaongea kuhusu maneno ya kuongeza term limit? Wakenya tumeteseka saa hii, mafuta iko juu, watu wanateseka left, right and center. Saa hii tungekuwa tukisikia serikali wanapambana usiku, wanakosa kulala kwa sababu wanataka kurudisha gharama ya maisha chini. Lakini hii ukora ya uongozi na nini hatuwezi kubaliana nayo, na ndio tunasema Wakenya wasimame na waweze kukataa kwa kauli moja. Naam, shukrani sana Bwana Benson. Mwingine nizungumze na wewe ukiwa kama Mkenya. Kuna yule ambaye ni seneta wa Nandi anaweza kuwasilisha ombi la kwamba marais waweze kuongezewa muda zaidi, kuliko wapate miaka 5 wapate 2 zaidi, ziwe ni miaka 7. Sijui unahisi vipi kuhusiana na swala hili? Asante sana, naitwa Benson Kipyegon. Swala hili mimi kwanza napa marehemu Kibaki kongole. Alimaliza muda wake na akaenda. Saizi tunakuwa na changamoto mingi sana, na tunaona hasa wa viongozi tumewachagua Cherargei. Sisi Rift Valley tumechoka, na punda ikisema imechoka imechoka. Mtu amalize mwaka 10 yake aende nyumbani. Hii miaka 20 tumebadilisha katiba 2010. Saizi ni miaka 20 na bado tunataka kubadilisha. Kwani tunaelekea wapi? Hii katiba tumebadilisha haisaidii mwananchi vilivyo. Tunaangalia saizi wameanza kutengeneza vipande mpya. Public participation inafanywa kwa bunge, ifanywe kwa raia. Hii mambo mnapeleka bila kuhusisha raia ni makosa. Rudi chini, Cherargei, angalia shida iliyo Nandi, iliyo Nakuru na Kenya kwa jumla. Mwananchi anateseka. Tukiwa tunaenda tu masuala yetu ni kupigania haki yetu kama wabunge, ni makosa. Tuangalie mwananchi, hasa mwananchi wa chini anasema nini. Mwaka 10 inatosha. Tunaomba rais wetu, tunaona anajaribu kadiri ya uwezo yake. Vile ameenda Amerikani, ameenda wapi, anajaribu. Lakini ikifika miaka 10 tuache hii mambo, tunapeleka mswada bunge ati tuone miaka ingine 10. Hapana. Hiyo miaka 10 inatutosha. Na sisi tunaridhika na ile uongozi ya miaka 10. Wakati tulipobadilisha katiba nchi ya Kenya, kulikuwa na changamoto mingi sana. Na hatutaki kurudi kwa hiyo changamoto. Tunaambia Bwana Cherargei, zile mswada ziko bunge ile za muhimu, hasa zinahusika na mwananchi, aweze kusukuma hizo. Hii mswada ya watu binafsi tuweke kando. Unahisi kana kwamba ni njama ya kuweza kumpeleka, iwapo watapitisha ama labda ipitishwe, unahisi kama kwamba ni njama ya kuweza kumpata yule ambaye ni Rais William Ruto akienda na kwa zaidi ya miaka ambayo anafaa? Mimi kama mtu wa Nakuru na ninaangalia kwa hivi, mimi ni mwanachama wa UDA, lakini mahali imefika tunasema miaka 10 inatosha.
wacha wengine wapewe nafasi. Tuna vijana wadogo wamemaliza university. Bwana Cherargei, kule Nandi kuna vijana wamesoma wazuri sana ambayo wanafaa kuwa katika uongozi ya nchi ya Kenya. Kwa nini tunataka ubinafsi yetu sisi wenyewe? Hiyo ikifika wakati ya rais wetu ataondoka, tutasema hewala, shukurani, na tunasema aende kwa ile nafasi ambaye ametufanyia kazi nzuri. Hii ingine Cherargei unapeleka bunge, tuachane na hiyo Cherargei. Sisi tuangalie ule mwananchi hapa. Tuna vijana hasa hapa, vijana wa chini walichukua Asala Fund shilingi 500 hawajalipa, alafu nataka kubadilisha tena upea kiongozi mwingine. Tutakuwa tunabadilisha uongozi alafu tunaleta mambo ya Asala? Hapana. Yuache iwe ambayo itasaidia sisi wananchi, na tuweke hiyo nafasi ya miaka 10 aongeze nchi yetu ya Kenya. Shukrani sana babangu. Bwana Benson, kwa ufupi sana, kabla niweze kuzungumza na wewe, Bwana Benson, unahisi kana kwamba ni njama ambayo inaundwa na wale ambao ni wendani wa Kenya Kwanza? Hii ni njama ambayo sisi kama wananchi tumejua ya kwamba ni njama ambayo inafanywa, na hii njama si ati Cherargei ameamka amefanya. Hii ni kitu ambayo imekaliwa chini na wandani wa chama ya UDA, na wakaonelea kwamba wanataka kuendelea kuongoza. Kama hao ni viongozi ambao wanajua wako na umaarufu, hata wakipatiwa miaka 3 wafanye kazi ambayo itasaidia raia, na raia wataweza kuwarudisha. Kwa hivyo hiyo njama tunajua mahali inatoka. Cherargei hajaamka anaenda kusema, kwa sababu wanajua ikishapatiana kwa bipartisan, hii itaenda ipitishwe kwa bunge ya PG ya UDA na Kenya Kwanza, utakuja hii jambo inakuja itafanyika kama serikali. Kwa hivyo serikali iwache njama kupangia wananchi njama ya kuweza kuendelea kukaa kwa mamlaka beyond the time. Na zaidi ya yote, wengine walisema ni kuweza kuwabadilisha mawazo wananchi, waweze kukosa kuwaza zaidi kuhusiana na gharama ya maisha, wawaze sasa kuhusiana na kuongezwa kwa muhula wa rais. Unahisi vipi? Imekuwa ni kawaida Kenya ya kwamba kila wakati ambapo tuko na mjadala muhimu ambao wananchi wanafaa kushughulika, tunaletewa jambo lingine la kututupa off balance. Na ndio sisi kama wananchi hatutalegeza msimamo ya kwamba sisi tunajua saa hii gharama iko juu, mafuta inuniliki, wananchi wanateseka na kulia na kusiaga meno, na rais hata wakiruka juu waende chini, sisi raia tunaendelea kusema gharama iko juu na iende chini. Naam, shukrani sana. Kauli yako kwa ufupi sana, nitakushikia microphone. Nieleze wewe unahisi vipi kuhusiana na, je, unaunga mkono marais ama rais aweze kuongezwa miaka 2 zaidi ya miaka 5? Although si wanasemaga tuseme kwa mfano hii katiba ni kama kila mtu aende 10 vile Kibaki alienda 10, Uhuru akaenda 10. Sasa naona Ruto labda anatafuta yake 10 pia. Singetaka kuongea mengi. Unajua ukitaka kuambia mtu kitu usiongee mambo mengi, mwambie mambo mawili, hata mahali yako hata ajiulize ni kwa nini. Kwa mfano mimi ni mwanachama wa UDA, hata mimi niko pande ya Nakuru. Sasa mimi kama mwananchi sasa ninateseka, sina kibarua, sina nini. Wale watu tuliwapea kura. Tukawapea kura. Sasa hizi mahali wako wanakula vizuri, sisi tunateseka hapa chini. So inasemekana aje ukuwa mwerefu haufai kuambiwa mambo mingi. Jiulize tu hiyo swali mbili. Tuliwapigia kura na sasa tunawaumia mlitusahau. Sasa nyinyi mnakula vizuri, watoto wenyu wanasomea ng'ambo, sisi huku chini tunaumia. Na mnataka tena kura zetu, hizo miaka zinakuja. Nataka kuambia hao watu, hiyo ukora tumechoka nayo. Na wakikuja raundi hii, tunawapeleka home, sio uongo. Juu tunateseka na kura zetu tuliwapea. Kwa hivyo washushe gharama ya maisha kwanza. Gharama ya maisha yenyewe imepanda kwa kila Mkenya. Mimi kama mwanachama wa UDA, sio sema ati juu nilipigia UDA kura, ati UDA inanisaidia saizi. Hata ule mwenye kupigia UDA anateseka kama mimi. Kwa hivyo sione faida yenye nilipata kwa hiyo kura nilipiga. Kwa hivyo ile kitu yenye tunataka wa viongozi wajue, waache kutuchezea karata ya akili. Wasituonage si wananchi wa chini kama sisi hatujui Kenya tunafanya. Tunataka kusema hii Kenya ni ya kila mtu, na kila mtu anaweza ongoza hii Kenya. Kwa hivyo miaka yako ikiisha, wewe tu ni kwenda nyumbani, hakuna mambo mengine. Kwa hivyo mtu mrefu ukiambiwa mambo 2 inatosha, hakuna haja hata siongei mengi. Sawa poa. Shukran sana. Therefore, Limaki and Stan, those are sentiments from locals in this particular county, of course furiously opposing the proposal by the Nandi Senator Samson Cherargei. And according to them, they feel that the issue of changing the presidential term limit is not a priority, and the priority should be finding ways on knowing how best to cushion Kenyans in this hard economy that is ongoing. Therefore, that is all we have in this particular county. I will hand over the mantle to Limaki and Stan.
Stanley. And from here and on behalf of my camera person Eliud Karanja, my name is Chichi Josephine. Over to you, Stan and Limuke. Right, thank you for that, Chichi Josephine and CBD in Nakuru. Umesikia ukitaka kuambia mtu kitu maneno mawili pekee yametosha. Maneno mawili pekee. I'm lost. Okay. Right, that is definitely the sentiments by the residents there in Nakuru concerning Nandi Senator Samson Cherargei on the whole extension of the presidential term limit to 7 years. Now from Nakuru, where we're crossing We cross over to Laikipia County, where we have our reporter Laban Muhinda standing by to update us on matters mismanagement of public funds in Laikipia, and he's specifically in Nyahururu. Laban, good morning. I hope you're doing well this morning. Kindly do bring us up to speed on that particular issue. Naam, shukrani sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu kwenye kaunti ya Laikipia, ambapo leo tunalivalia njuga swala hili la kuwepo kwa madai ya ubadhirifu wa fedha katika afisi za umma, vile baadhi ya maafisa wa serikali kutumia fedha visivyo, ilhali mwananchi wa kawaida anazidi kuumia kutokana na hali ngumu ya uchumi. Nami hapa ninao baadhi ya wakazi kutoka mjini Nyahururu ambao ningependa kupata maoni yao kuhusiana na swala hili. Tukianza nayo utatueleza kwa majina kisha baadaye utupe mchango wako kuhusiana na jambo hili. Jambo hili ni nakuwa ni kero nyeti, ambapo pia utakuta kwamba viongozi wakitumia hii public fund kusafiria safari mingi sana, wanatumia pesa za mwananchi, na sisi wananchi walipa kodi ndio tunaumia sana. Ukikuta kwamba hakuna hali ya economy ama vile mambo ya economy iko hali ya chini sana. Kwa hivyo tungesisitiza serikali hii masafari kubwa sana ama masafari mingi waachane nazo, watufanyie kazi. Utakuta kama kwamba tuseme for example kama ni deputy ama president anaenda hiyo safari, anaenda na minister ama mawaziri wengi, wanatumia pesa nyingi sana, na Kenya hatuna hata kitu ya kukula, hata chakula hakuna. Hali ya economy imekuwa chini sana. Kwa hivyo tungesisitiza serikali ikome masafari hiyo mingi kutumia misusing of public fund. Hiyo ni kitu baya sana. Tungetaka wakae chini watufanyie kazi, lakini sio masafari mingi sana ya kwenda hapa na pale. Na wewe kama mkaazi wa Laikipia, jambo hili linakuadhiri kwa njia gani? Jambo hili inaniadhiri sana. Utakuta kwamba sisi hatuna makazi. Utakuta unakuja kazi, unakuta hakuna kazi. Sasa hiyo inaniadhiri kwa njia hii ama ile ingine. Vile economy iko, sasa viongozi ambao wako sasa kwa serikali saa hii, kwa ile miaka ilitumika 5 kwa the former regime, saa hii ni mwaka moja, lakini wameitumia kama miaka 5 ya serikali hiyo ilikuwa former regime ya Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo tungetaka hiyo masafari wasisitize, waachane na hiyo masafari mingi, na waachane nayo, wajue sisi walala hoi tumekaa bila hata chakula. Unakuta kwamba kuna unakuja kutafuta kazi, huna hata dururu, unarudi nyumbani bila hata dururu. Kwa hivyo tungesisitiza serikali iachane na hiyo masafari mingi, inatumia pesa mingi ya mwananchi, na sisi wanaingia mfukoni mwetu na hatuna hata makazi. Kwa hivyo hiyo ni hali baya sana. Hiyo tumekataa. Naam, shukrani sana. Najiunga na mkazi mwingine ambaye pia ningependa kupata maoni yake, nijue yeye anahisi vipi kuhusiana na swala hili. Okay. Nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Majina yangu naitwa Jane Winnie Jehia. Mimi ni mkaaji wa Laikipia, eneo la Iwamete, Nyahururu town. Na mimi pia ni kiongozi katika nyadhifa tofauti katika mambo ya community. Ningetaka kushagia hii mswada ya kwamba nchi yetu haijakuwa ikiendelea vizuri kwa hali ya kiuchumi, na ninajua ni mambo mengi yameshagia kuhusu hili jambo, kwa sababu tukikumbuka kulikuwa na mambo ya climate change, kulikuwa na mambo ya COVID. Hiyo yote tukiangalia kutoka huo mwaka uchumi wetu umesoroteka zaidi. Lakini sasa wakati huu niko na furaha ni kwa sababu kuna serikali ambayo imekalia viti, na tunajua ya kwamba ni wananchi walichagua, hiyo hatukatai. Lakini jambo moja ningetaka kuongezea ni ya kwamba watu wamehangaika sana, kwa sababu hata sana chakula, kwa sababu
Hii mambo ya chakula ndio ina cause mambo inaitwa gender based violence. Unakuta watu wanajiua, wengine familia zimeachana, watoto wamekuwa mayatima, ni kwa sababu ya hiyo jambo la kukosa chakula. Vile ningetaka kusema ni ya kwamba tukiongeza kile kitu kidogo kidogo ambaye taxes wananchi wanatoa, ningetaka kusema ya kwamba kipaumbele iwekewe maneno ya chakula. Hii mambo ingine kwa sababu tunaona kama sasa serikali yetu labda inaenda nchi mbalimbali, wamebebana watu wengi, na sikatai ni mzuri kwenda, kwa sababu hata wakienda wanaenda kututafutia riziki huko, wanaleta miradi tofauti tofauti huko, wanatafuta donors kutoka na huko nje ambaye wanakuja kubuild the economy of the country. Lakini hapa ningesema ya kwamba kama ni jambo la kwenda nje, labda kama ni rais wetu ama minister yeyote ama CS yeyote anataka kwenda nje, sio lazima wabebane na watu kama 100. Kama sasa tuseme ni minister ameenda, anaweza tu kwenda na PA wake, secretary wake na labda security wawili. Hiyo inatosha. Kwa sababu hata tunajua hata hizo safari za balibali zinatumia pesa mingi. Na hizo pesa ndio tungetaka kuongezea kidogo, na ili Wanjiku yule wa mashinani, hasa mama boga na wale watu wa bodaboda, tulikuwa tunasema ya kwamba tunataka kuinua hiyo pesa ndio wangetumia kununuliwa chakula. Tunaona chakula siku hizi iko katika baya sana. Watu wanalala njaa kusema ukweli. Lakini sasa hiyo pesa kidogo kidogo, unajua kile tu mwananchi anapenda, ukishibisha mtu chakula, mambo ya medical na mambo ya school fees, sisi hata hatutakagi ati mambo mingi sana. Tunaomba kama vile maandiko inasema, we pray for our daily bread. Watu wakitaka tu chakula ya siku hiyo, na labda mtu aone mtoto wake ameenda shule, kama mtu amegojeka aende hospitali akute kuna madawa, hii mambo ingine ya gender based violence najua itakuwa chini. Tumekuwa tukilalamika ya kwamba especially the youth from 18 kufikisha 35 years, wao ndio wanajitoa uhai sana sana, na jia ya kucommit suicide, jia ya kujinyoga, jia zingine asijeeleweki. Ni vile tu wamesukumwa na maisha. Lakini ninajua ya kwamba washikadau wote wakishikania katika hii nchi, tuanze na mapastors, watu wa serikali, watu wa CSOs, watu wa NGOs, wote wakishikana kwa upamoja, ninajua ya kwamba mambo itakuwa tofauti. Najua ya kwamba story hii ya jana economy itabadilika. Tukikosa kulaumiana mtu mmoja na huyu mwingine, tujue ya kwamba sisi wote wana Kenya ni stakeholders wa hii nchi, kwa sababu sisi wote ni wana Kenya. Kwa hivyo ningesema tukiungana pamoja, tunetwork pamoja, ninajua mambo itakuwa sawa. Asanteni sana. Naam, shukrani sana. Na kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya baadhi ya wakazi kutoka huku mjini Nyahururu, ambao wanasema kuwa iwapo serikali haitaweka mikakati ya kupunguza ubadhirifu wa fedha katika ofisi za umma, huenda maisha kazidi kuwa magumu zaidi. Kutoka kwangu hapa Laikipia, sina budi ila kurejesha usukani kwako studio. Well, Laban, thank you for that update. And of course, even as Kenyans continue to decry the high cost of living, it is our responsibility to keep the government in check, as well as the leaders that we elected. Oh, yes. And from Laikipia County, we head to Nakuru County, back to Nakuru County, but now in Naivasha County, where Willie Dennis Njiru is standby. Willie, a very good morning to you. Tell us what is happening this particular morning there. Matters hippopotamus and the whole danger of actually hippopotamus around there. Tell us more about that. Thank you very much, my colleague Stanley and Limuki. You are looking fabulous in studio, guys. I allowed you for that. But apparently, right here in Naivasha, we have some bad news. And as you can see, just if my camera person could slightly just pan, and that is it. We are at the Naivasha sewer system, where this is the last pad. Okay, just turn to my side. This is the last pad where the last utilization of ensuring that water is clear before it is let to the mushrooms happens. And we have had two instances here of sad instances where we have had two casualties of hippo attacks. And on Friday, a gentleman who works here was mauled by a hippo. And they are quite vicious because as the situation is, two of the female here have little cubs, for lack of a better word. Let me just use
cubs or calves for that matter, that they are taking care of. And it's a whole family of 7, and it has found solace, and it is just residing here at the last pad. And on Saturday again, the same issue happened. A boy was just crossing over from a nearby village here referred to as Kihoto, was headed to school at Milimani Primary School, Secondary School, sorry for that. And he was attacked yet again for even not knowing that the hippos were indeed on this pad, and he's recuperating at the Naivasha hospital. Sadly, yesterday we lost a gentleman who was working here. He was mauled. He had been taken ill at the same facility, Naivasha Sub-County Hospital, but he lost his life yesterday. And we have had so many warnings. Right now, every structure you see around this place has an indication for those who are just crossing over that this is no-go zone, because we have very a huge family here of hippos, which is not a good thing. You remember any wild animal with family. Actually, we are very cautious. Never mind, part of my eye is on that side, and part of the eye I'm speaking to you, because I have to check around. When the hippo moves, we have so many rings moving around, and when they get many, they get so frequent, you get to understand the hippo could be moving in your same direction. We will be keeping up with what is developing here, and we'll be trying to find out the family and what they have to say. But on Saturday, the KWS was here to assess the situation with the senior management, and they just found the family still here, and nothing much they mentioned to us in regard to that. They just made their survey, and they just left without even a word. But not so far from here, about 500 meters, we have the lake, and these hippos move out to have their food during the night, and perhaps maybe I don't know what actually, maybe the sciences could tell us what exactly made them find a safe haven around here, the family of 7. Mzee, sijui kama unaweza songea kidogo utueleze. Songea tu. I have a gentleman here who is always guarding this place, and I would be delighted if I could join him on set. Mzee, karibia hapa utueleze unafanya hapa kazi na hofu ile mko nayo kwa sasa ni gani? Jitambulishe kwanza. Mimi naitwa Julius Ndakajai. Na mimi ndio nafanya mchana hapa security. Na sasa hapa tumekuwa na hofu sana juu ya hizi wanyama. Hapa sisi isipokuwa nimeona nyinyi hapa tufiki hapa. Si unaona hapa vyenye anakuja sasa? Ndio huyu anakuja. Kwa hivyo hapa ni hatari sasa. Huyo mwenzako ambaye mlimpoteza kufuatia hii, kidogo unaweza simulia ilikuwaje na ule kijana pia? Walikuja kufanya kazi juu ni wafanyikazi wa hapa. Kwanza huyo mzee ni mfanyikazi wa hapa. Alikuja kufanya kazi pale. Alistukia tu ameshikwa. Na hiyo kijana alipitia hapa, hipa akamfuata yeye, akamshikia pale. Nilikuja kama jua alipika nduru, mimi nikakimbia kutoka huko kukuja tayari ameuma yeye. Sasa mimi najua hiyo maneno peke yake. Labda kwa maafisa wa KWS ungependekeza wafanye kitu gani? Waondoe hizi vitu juu itamaliza watu. Hakuna lingine, waondoe tu. Juu itamaliza watu. Hofu tukimalizia, hofu ile ambayo uko nayo kwa sasa ijapo uko kazini ni gani? Niko na hofu saa hii hata ninasema watu wasipite hapa juu hii mnyama imekuwa hatari. Okay. Sasa asante na shukuru kwa muda wako. Stanley, as you have heard it there, actually we are actually about approximately 30 meters from where a bull, a very big bull, hippo is just having its time out. The sun is up and it's just enjoying nature.
And nonetheless, we are very cautious about our safety here, but we will be keeping tabs to bring you up to speed on the development around here. We will, as I said, we'll be visiting the family to hear their part of the story, and of course there is effect of being left by a dear one who was a soul and source of bread winner, and as well to the other family of the young boy who was headed to school on Saturday for classes. That is it from me here, Stanley and Lemuki. I take it back to you before we go for the short commercial break. Back to you in studios. All right, thank you for that, Willie Dennis Jiru, Naivasha. Quite some sad state of affairs right there, and may their souls rest in eternal peace. And from Naivasha, we're taking a short break, but we'll definitely be right back with more. And of course, keep your feedback coming in at TV47 News on X, at TV47 Kenya on Facebook. The hashtag is Morning Cafe. Stick around.
Right, welcome back into definitely watching Morning Cafe. The hashtag as always, Morning Cafe. And from Nakuru in Naivasha County now to in Taita Taveta, specifically in Mwatate, where our very own Julius Mariki is. Julius, a very good morning to you. Well, thank you very much from studio, and today here in Taita Taveta County we are going to officially witness opening of environmental and land court, and today I'm joined by Deputy Registrar of this court, and he will be sharing with us some of the issues that have brought up this issue to have it here in Taita Taveta County. Honorable, karibu sana, and welcome. Tell us more about the court. I'll hold it for you. Okay. I thank you very much for this opportunity. Today, we are actually celebrating the inaugural sittings of the Environment and Land Court. My name is Sinkian Tobiko, the Deputy Registrar for the court. It is not the opening of the court today. The court has been effective from 1st of July 2023. But today is the first day that we have the pleasure of having a judge coming to sit, and therefore we want to just welcome the judge, Justice Kibunja, who is coming from Mombasa ELC, and will be running the sessions in Voi Environmental Land Court until the time we are able to have a judge posted in this station. So today we are celebrating the literal opening of the justice doors within this county for the Environment and Land Court. And we want to do a ceremony. We plant a tree or 2 and 3, and then we let the judge go on to deal with the activities for this entire week. And we will have judges coming from Mombasa, and they will be coming every month in rotation until such time as the Environment and Land Court in Voi is able to have a judge posted here officially. Okay, and maybe what message can you give the residents of this county? I would say it is a new dawn. It is literally a new dawn, because the Chief Justice in April 2023 established the court through a gazette notice, and the court started running on 1st of July this year. And it means then that they no longer have to travel so long to have their environment and land cases determined. And therefore it is a new dawn. It is actually access to justice that is practically being observed today. So it is good news. It is good news, because from Taveta all the way to Mombasa, from Mundanyi all the way to Mombasa, and from Voi all the way to Mombasa, that's quite a distance. But today that distance is shortened, and that is the vision of the Chief Justice, access to justice. Thank you very much. As you have heard from her, it is a relief indeed for the people of this county. And I'm also joined by a veteran lawyer here in Taita Taveta County by the name Duncan Manyumba. Welcome, sir, and tell us something. Yes, I, of course, support the views of the Deputy Registrar, Honorable Sinkian, who is the Deputy Registrar appointed to be in charge of the administration of the ELC, effective, of course, July 1st. And we are witnessing, indeed, the start of operations of the court. The judge is listed to hear matters for the rest of the week from today up to about the 29th. There's a cause list already showing which cases are going to be heard or handled, mentioned or heard by Judge Stephen Kibunja, who has just come from Mombasa. He's the presiding judge of the ELC court. And how has the journey been before? It has not been easy, because we have had litigants going all the way to Mombasa, as Honorable Sinkian said. It has been very costly, very expensive, and you know, some of them, a lot of the litigants are poor people who are claiming rights in land, and when they file their cases and are compelled to go to Mombasa, it involves travel by whatever means, matatu, buses, and now SGR. Of course, before it was not SGR. We used to go to Mombasa before the launch of the SGR. But all the same, it has been very expensive, inordinately expensive to handle your matters all the way in Mombasa instead of having them done close by.
And maybe now, because you have all that experience, what can you tell that a person here in Taita Taveta County that has been following up on the land issues? We can understand that Taita Taveta County is one of the region that we have so many issues to do with the land. Yes, of course, we've had the so-called land injustices, historical injustices, and we've got a lot of land taken up by ranches, for instance. So we have also human-wildlife conflict with the KWS, or the area operated by KWS. We have a lot of issues, land issues, which historically or traditionally have had to be dealt elsewhere other than in situ, where we have the problems. So this is a very, very welcome move. And of course, as you say in Kiswahili, karibuni, because we are telling the public, the general public in Taita Taveta and its environs, including parts of Makueni, that here there is a high court, the ELC court, dealing with your land issues. For a long time we have waited, and here it is. It's like a child being born. Yes, today. That's the way I feel personally. I've been involved behind the scenes in the lobbying for the Environment and Land Court to be brought here. And here we are in our lifetime. It's happening in our lifetime. This is a real momentous occasion. And I can imagine how happy you are. I am personally happy. I've been here for more than 10 years since I left Nairobi. I've been closely associated with the development of the judiciary in contemporary times, starting with the establishment of the High Court. There's now a High Court since 2015. Actually 2014, because that's when the legal notice was enunciated for establishing the High Court, because there's a distinction to be made between the High Court as a division and the Environment and Land Court, dealing specifically exclusively with land and environment issues. But the High Court was established about 2014, 2015. The first judge came 2015, Judge Jacqueline Kamau, who left in 2018, replaced by Judge Farah Amin, who left in 2021. So that branch of that division of the court, of the judiciary, has been operating smoothly so far. And now we are being joined by the ELC court to join its sister, the High Court. Both are at the same level. They share the same status. Matters appealed from the High Court and ELC go to the Court of Appeal. But here we are now celebrating the launch and establishment of the Environment and Land Court, dealing exclusively, as I said, with environment and land issues. So I'm very happy. You can see it from my face. I can see it. Well, and as you can see also, viewer, he is indeed very happy. And in other news, we shall be updating you is about county government of Taita Taveta County has denied claims to host investors conference here in Taita Taveta County next month. Speaking with journalists here in Taita Taveta County, Governor Andrew Mwadime denied an advertisement that was published in one of the national newspaper saying that they are not doing anything to do about it. And of course, today I'm here in court. I'll spend almost the whole day until the event is over so that I can package a story later to our bulletin for our viewers. Thank you very much, and I bring it back to you in studio. I'm Julius Mariki reporting from Taita Taveta County. Welcome back, and of course, thank you so much, Julius Mariki, for that update. But right now, time to look at what is making headlines internationally. And union leaders and Hollywood studios have reached a tentative agreement to end a historic screenwriter strike after nearly 5 months. China, 16 people killed in a coal mine accident in Panzu City in southern China's Guizhou province on Sunday, according to a filing by the mine's owner, Guizhou Panjiang Refined Coal Company, with the Shanghai Stock Exchange on Monday. All coal mines in Panzu City have suspended
have been suspending production for a day, according to Shanghai-based commodities consultancy Mystel. Guizhou's Mine Safety Administration told Reuters it had not information on the situation. Right, and away from matters, the whole international, what will be happening today in Uhuru Park? Dr. William Samoei, who's the president, will be launching the whole CHP kits, and those are live pictures just to expect what will be happening on that particular event right there. Courtesy also of the Ministry of Health, matters supporting county governments in strengthening preventive and promotive healthcare services. And while beginning at home by properly equipping the CHPs, that is the community health promoters. And he'll actually be flagging off 100,000 CHPs kits. Absolutely, and of course that live event there is being streamed on TV47. It has already started, and of course keep it TV47 for the update on what will be going on in that specific event being presided over by President William Ruto, and also expected to be attending is the CS held in Nakumicha. Right, and away from the whole matters at Uhuru Park, remember our question of the day this particular morning: do you support Nandi Senator Samson Cherargei's remarks and whole position to extend the presidential term limit to about 7 years? We can take a look at what Kenyans are saying on. We can begin on X. X, yeah. The question there: do you support Nandi Senator Samson Cherargei's proposal to increase the presidential term limit to 7 years? And Cyrus Koreshi here says, I disagree with Senator Samson Cherargei to increase presidential 5 years term period to 7 years term period. Instead, I will suggest we make it 7 years term limit, rather going to 10 years. And just trying to get hold of that. And Enoch Mandila says, we are already tired with Kenya Kwanza government, full of fake promises and lies. And away from that, that is just some of the feedback from people on X here. Of course, many are not supporting that move, but of course, it's a conversation that will be going on throughout the week, and we intend to see to what end that conversation comes to. I can take a look at Facebook before we wrap it up. On Facebook, Jonathan Pedro says, yeah, I fully support, then I relocate to Congo. So he brings about a parallel of this. Yeah. Fine, he supported, but then see akiwa Kenya. Yeah. Yes. And Okumu Stephen Kuchar, yes, he actually gives a whole big yes. Let the presidential term limit be scrapped off. Somehow making sense, but not now, maybe after 2037, when Baba will be the president. Boniface Munyoki, you don't need 7 years to prove your excellence. 5 years period. And finally, Joseph Kamau, definitely no. Who will be willing to extend suffering period? That is all that we do have here. But then we do really have to wrap it up and turushie Sukani, as the Swahili people say, turushie Sukani, Freddie Dimuli. That is all that we have here. I'm yours truly, Stanley Nyeringeta. Have yourself a marvelous Monday morning. And I'm Flora Limuki. See you tomorrow, same time. Oh yes, thank you so much, Stanley and Flora. And for myself,